ಇದೇ ನನ್ನ ಮುಳುಗಡೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಲೂರು ಗ್ರಾಮ. ಆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 500ರಿಂದ 600 ಜನ, 600 ಮನೆಗಳು ಇದ್ದು, ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಆನಂದದಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ಕಳೀತಾ ಇದ್ದೆವು, ಎಷ್ಟು ಒಕ್ಕಟ್ಟಿತ್ತು. ಇಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರವಾದಂಥ, ಇಷ್ಟೊಂದು ನಾಗರಿಕತೆ ಉಳ್ಳಂಥ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮೂರು, ನಮ್ಮ ಜನ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಲ್ಲ ಈ ನೀರಿನ ಏನು ಒಂದು ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನದಿ ಬಂತು, ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗ, ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರು ಹರಿದು ಹಂಚಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ರು. ತಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋದರು, ಸಂಬಂಧಗಳು ಕಳೆದು ಹೋದು. ಇವತ್ತು ನೀವು ಹಣ ಕೊಡ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಗೋಲ್ಡ್ ಬಂಗಾರ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಹರಿದು ಹಂಚಿ ನಾಶ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು, ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಂದೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. When we went to the villages and looked at the vulnerabilities of the villages, whether it was because of the submergence and relocation due to Almaty Dam, or due to in and out migration of workers, or due to prolonged drought, we realized that vulnerability to HIV is to great extent influenced by people who are placed within the community, the manner in which they interact with each other, and the kind of individual risks they experience. This was particularly evident among communities such as Devdasis, who were most adversely impacted by the changes that the district was witnessing. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಒಂದು ದೇವದಾಸಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಒಂದು ಇರೋ ಕಾರಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾದಾಗ ದುಡ್ಡಿನ ಭಾಳಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಹುಡ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದ. ನಮ್ಗೆ ಮೊದಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿನ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಭಾಳಷ್ಟು ಅದಾವ. ಕಬ್ಬಿನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳು ಅಷ್ಟು ಅದಾವ. ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನ ಜನ ದುಡ್ಯಾಕು ಬರ್ತಾರ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಅವೆಲ್ಲ ಅದಾವ. ಮತ್ತು ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಚಲೋ ಐತಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಹತ್ತಿರ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಗಿರಾಕಿಗಳು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ, ಬೀದರ್, ಬಿಜಾಪುರ ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಬೆಳಗಾವಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸೈಡ್ಗಳು ಭಾಳಷ್ಟು ಗಿರಾಕಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಂದು ಬರ್ತಾರೆ. ಹಳ್ಳಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಬಂದು ದಂಧೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ದಂಧೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ರ. ಹೆಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಹಾಕೋತ್ ಬಂದಂಗ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅರಿವು ಬರಾಕತ್ತಿತ್ತ. ಈ ರೀತಿಯನ್ನ ಏನು ಏಡ್ಸನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರೋದನ್ನ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಏಡ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಕಳಂಕ ಬಂತ ಅವ್ರಿಗೆ. ದೇವದಾಸಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏಡ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಇವರ ದೇವದಾಸಿನ ಇವರ ಬಿಡ್ತಾರ, ಇವ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಹುಟ್ಟಿದಾಗೂ ಬಿಡ್ತಾರ, ದೊಡ್ಡವರಾದಾಗ ಬಿಡ್ತಾರ ಅಂತ. ಗಂಡು ಮಕ್ಳು ದುಡಿಯಂಗಿಲ್ಲ, ಇವರಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಒಂದು ರೋಗ ಬರ್ತಾವಂತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಾಕೈತಿ. Even as everyone was seeking to understand HIV and hoping against hope that the situation was not too bad, doctors found themselves least prepared to deal with what they saw in patient after patient. Clearly, this was a medical problem that they knew very little about. When they recall those trying days and years that stand out in their own confusion, dilemma, and a frantic search for information and training. In 1994, that is the first time I experienced the diseases, this HIV, especially in these pediatric cases. 94, we didn't have the facility to test it also. In 92, even we didn't have the what is this spot test, etc. I was not knowing. Took my professor's help and I started recognizing this HIV cases. So I was searching for the regular causes as we had learned in our medical education. So they never used to fit. So we used to diagnose. It is an uncommon something or something surprising, something not fitting to our knowledge or this protocol. The district of Bagalkot experiences many challenges. The subsequent displacement of an entire community, coupled with rich cash compensation, not only created a generation that lost its social moorings, but also led to unsafe behavior. This,
together with the presence of the entrenched Devadasi tradition and high sex worker mobility, heightened the collective vulnerability to HIV and AIDS. Having got an idea about the kind of challenges and predicaments the community was facing, it became necessary for the project to do a more formal assessment. We needed to measure HIV incidence, quantify the extent of risk and vulnerabilities communities were experiencing, comprehend barriers to risk and vulnerability perception, conduct formal assessments in partnership with the community and keeping with the guiding principles of the project.